巴杜尔火山位于巴厘岛中北部的邦利县金塔马尼地区，是巴厘岛最著名也最容易攀登的一座活火山，是当地非常热门的观看日出的徒步目的地。我住在巴厘岛的库塔地区，需要凌晨1点半出发，从库塔到火山脚下大概需要2个小时的车程，距离大概70公里。现在是凌晨3点半，我们已经到达了巴塔尔火山的山脚下。下面我们将经过2个多小时的攀爬，然后到达1700多米高的火山口。C'est presque saturé quoi. Mais non, c'est steam avec la. Avec la vapeur. Avec la vapeur. Ah ok. Steam ça veut dire quoi? Steam c'est vapeur je crois. C'est vapeur. 我们现在到山顶了。Oh yeah, these are the steps. These are the seats. Yeah, yeah. We're down here. Yeah, we're facing. Hey. We're here. Yeah, looks like. What's the name of this? This is same summit. Okay. But this is like northern part, but this is like eastern part over there. Okay, and this is crater here? This is crater here. Yeah, this is all crater from the right side and all crater. And you can see the steam later behind the building. Yes, okay, just stay here and then see the sunrise. Okay, sunrise coming from the front. Okay, this is the sport. Like no block is some people here. Like the sun coming from in the front of us. Yeah. Okay, congratulations. Don't go nowhere. Just stay here. I want to making like a sandwich here. Okay. Okay, brother. Just stay here, right? All the way. Okay. Ini nak gaya dia berada dulu. Ya kan? Nama? Ada kita ini. 这是一座拥有巨大火山口的活火山，在火山盆地中央是巴厘岛最大的湖巴杜尔湖。在火山口的中央还有2个小的火山口，是大火山口套小火山口。如果天气好的时候，能看到巴厘岛另一座著名的火山阿贡火山，海拔高度是3142米。现在是早上6点钟，太阳就要出来了。
我所在的位置是小火山口，直径约7.5公里。这座火山最近的一次喷发是在1999年到2000年。Wow, very beautiful. Sun rising. Sun rising. Sunrise.
你好啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你盖的，谢谢你，谢谢，谢谢。要下山了，还觉得流连忘返，恋恋不舍，期望下次再来。